Hello kids, I welcome back to another episode of the lesson for the class 10 this year. In the English subject, there is one of the beautiful poem and it has to be memorized like the earlier poem Quality of Mercy. This poem by the name Ballad of the Tempest. It has to be memorized. This is for memorization. Ballad of the Tempest written by James T. Fields. Ballad. ಅದು ಬಲ್ಲಾಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆಡ್. ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಂದರೆ ಲಾವಣಿ, ಲಾಲಿಪದ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಲಾವಣಿ. ಲಾವಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಲಾವಣಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ಥರದ ಕವಿತೆ, ಒಂದು ವಿಧದ ಕವಿತೆ. ಅ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಥ್ರೂ ದ ವರ್ಸ್. ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ. Similarly, this is also a lavani, a versification, and called it is ballad. English ನಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಲಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ಯಾಲಡ್ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ? ಬ್ಯಾಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್. ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಚಂಡಮಾರುತ, ರಣ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವಂಥ ಲಾವಣಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವಂಥ ಲಾವಣಿ. That is called Ballad of the Tempest, written by James T. Fields. And the important points we have to take home throughout this poem is 3 points. 1, fortune, adrishta. 2, belief, nambike. 3, innocence, mugdhate. Namma adrishta, namma nambike, namma mugdhate. These 3 are the important factors which play a tremendous role in our life. And as we get into the poem, you will come across the characters. One captain is there. Captain's small maiden daughter is there. Few sailors are there. As we have studied under the discovery lesson, where Christopher Columbus, along with his seamen and other officers, was traveling from Spain to America. There was a story. Similarly here, it's an imaginary story. It's an imaginary story. There is a captain, there are seamen, and special character is captain's daughter, little daughter, maiden daughter. She is the prime character here, of course. You come to know why it is. In the last stanza, this poem has got some 6 stanzas. In the last stanza, her magical work comes into light. Fine. Now, let me read the poem for you. Ballad of the Tempest. Come to page number 136 here. Ballad of the Tempest, James T. Fields. We were crowded in the cabin, not a soul would dare to sleep. It was midnight on the waters and a storm was on the deep. 'Tis a fearful thing in winter to be shattered by the blast and to hear the rattling trumpet thunder cut away the mast. So we shuddered there in silence, for the stoutest held his breath, while the hungry sea was roaring and the breakers stalked to death. As thus we sat in darkness, each one busy with his prayers, "We are lost!" the captain shouted as he staggered down the stairs. But his little daughter whispered as she took his icy hand, "Isn't God upon the ocean just the same as on the land?" Then we kissed the little maiden and we spake in better cheer, and we anchored safe in harbor when the morn was shining clear. In the last but one stanza, in that paragraph, the magical work done by the little daughter of captain is revealed. Yes, we shall discuss in detail line by line. We were crowded in the cabin.
You know, in the ship, cabin is the place for the captain and vice captain and important officials and not for others. But here it's a typical situation. Everybody had gathered in the cabin. It was crowded. We were crowded in the cabin. So there must be something serious, there must be something horrible. We were crowded in the cabin. Not a soul would dare to sleep. Not a soul. ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದ ಡೀಪ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ಸ್. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ನಾವು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್. ಡೀಪ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಮ್, ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಅಲೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಟಿಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್. ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕಿ TIS ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಹಾಕಿ ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅದರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟಿಸ್ ಎ ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಟು ಬಿ ಶಾಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಹಡಗು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಡೆದೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ವಿಂಟರ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಫಿಯರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ರಾತ್ರಿ ತಣ್ಣಗೆ, ಅದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಐಸ್ನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ದ ಸೀ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಐಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಂಟರ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಇಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಶಾಟರ್ಡ್, ಇಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಗಾನ್, ಆಲ್ ದ ಸೀಮೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್. They can't bear that cold. They will die. That's why it is fearful. And to hear the rattling trumpet, thunder cut away the mast. Mast andre, it's a long pole through which all the screens of the ships are tied. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಯಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ಹಾಯಿಯ ಪರದೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಎತ್ತರದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಬ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಂಥ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಟಪ 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 ಅಂತ ಕರ್ಕಶ ಇಂಪೇಷಂಟ್ ಸೌಂಡ್, ಹಾರಿಬಲ್ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ರ್ಯಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಹೈ ಮಾಸ್ಟ್ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ. ಶಿಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. So we shuddered there in silence for the stoutest held his breath. We shuddered there. Shuddered ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕುಸಿದು ಹೋಗು, ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯ ಸೀಮೆನಿಗೂ ಕೂಡ ಎದೆ ಜಲ್ಲ ಎನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ಟೌಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಲಭೀಮ, ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಆಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ shuddered. While the hungry sea was roaring and then breakers with death talk with death. ಹಂಗ್ರಿ ಸಿ ವಾಸ್ ರೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹಸಿದ ಸಮುದ್ರ. ರೋರಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಗರ್ಜನೆ ಯಾವುದು? ದ ವೇವ್ಸ್, ದ ಹೈ ರೈಸ್ ವೇವ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರೋರಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್. ಸಮುದ್ರದ ಭೋರ್ಗರೆತ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಶಿಪ್ ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬ್ರೇಕರ್ಸ್ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡೆತ್. ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಸಾವಿನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮಗೆ. As thus we sat in darkness, each one busy with his prayers. ಆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ಹೈಮಾಸ್ಟ್ನ ದೀಪ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಹೈಮಾಸ್ಟೇ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಬಂದು ಹೊಡಿತಾ ಉಂಟು ಶಿಪ್ಪಿಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫಿಯರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಶುದ್ಧ ಕತ್ತಲೆ, 100% ಕತ್ತಲೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸಿ ವಿತ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ಓ ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡು, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಓ ಸೇವಿಯರ್ ಸೇವಸ್. SOS, ಸೇವ್ ಅವರ್ ಸೋಲ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್. ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬೊಬ್ಬ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮದು, ಮುಗೀತು ಕತೆ, ಹಡಗು ಮುಳುಗ್ತದೆ ಅಂತ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶೌಟೆಡ್ ಆಸ್ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ಡ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಟೇರ್ಸ್. ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ಯಾಗರ್ ಅಂದರೆ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳಿದ, ವಿ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್, ನಾವು ಹೋಯ್ತು, ಮುಗೀತು ಕತೆ, ನಮ್ಮದು ಆಯಿತು. ಆಗ ಅವನ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ.
ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಡಾಟರ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಮೆಲ್ಲ ಗುನುಗುವುದು, ಗುಟ್ಟಿ ಹೇಳುದು, ಬಿಸಿ 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 ಗುಟ್ಟಿ ಹೇಳುದು. ಬಟ್ ಹಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಾಟರ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಿ ಟುಕ್ ಹಿಸ್ ಐಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಹಿಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾರು? ಇವಳ ಅಪ್ಪನ ಐಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್, ತಣ್ಣಗಿನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಗಳು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಈಸಂಟ್ ಗಾಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓಷಿಯನ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಈಸಂಟ್ ಗಾಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಓಷಿಯನ್ ಆಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೂ ದೇವರು ಇರುವುದಿಲ್ವಾ? ಎಂಥ ಮುಗ್ಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓ ಹೌದು, ದೇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದೆನ್ ವಿ ಕಿಸ್ಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮೇಡನ್. ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮುದ್ದು ಮಗುವಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ನಮಗೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಿ ಕಿಸ್ಡ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಮೇಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಪೇಕ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಚೀರ್. ಸ್ಪೇಕ್ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಪೀಕ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೀಕ್, ಸ್ಪೋಕ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಪೋಕ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆವು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಪೇಕ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಚೀರ್. ಅವಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೌದಲ್ಲ, ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆವು. ವಿ ಸ್ಪೇಕ್ ಇನ್ ಬೆಟರ್ ಚೀರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆಂಕರ್ಡ್ ಸೇಫ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಬರ್ ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ನ್ ವಾಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೆಟರ್ ಚಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಾರ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಡಗು ಆಂಕರ್ ಇಳಿಸಿತು, ಲಂಗರು ಇಳಿಸಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅ ಸೇಫ್ ಸೇಲಿಂಗ್, ಸೇಫ್ ಜರ್ನಿ ಆನ್ ದ ಸೀ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. This is the message we have to take home. With this, I conclude, and in the next video, I come with yet another lesson for you. Until then, keep studying, my dear students of class 10. I wish you all the very best. Bye-bye.